My name is Tway. I'm 17 years old and about to enter my final year of high school in the U.S. My parents are from Vietnam, but I was born and raised in America. Every 2 years, we travel to Vietnam to visit my grandparents. Each year gives me a positive experience of living in a diverse lifestyle compared to America. The second generation of Vietnamese people living abroad, born and raised in a country different from their parents, living alongside peers of different ethnicities, taking in knowledge foreign to their roots, and yet, somewhere deep down inside the souls of this generation lies a vivid imprint of the Vietnamese land, people and culture. Sống ở nước nào mình hòa đồng với dân của nước đó, thì bị giữ cái tâm hồn Việt Nam như thế nào? Thì tôi thấy có hai cái khả năng. Một là giữ trong cái món ăn, hai là giữ trong ngôn ngữ, gọi là chuyện ăn nói đấy. Despite living in Vietnam, poet Vũ Quần Phương pays regular visits to the United States to see his son. Mathematics professor Vũ Hà Văn and family. The eating and speaking culture that poet Phương refers to is a trait well kept in his family, both in the US and Vietnam. As a poet, he always strives towards preserving Vietnamese culture for his children and their children's children. That is why in each of his visits to the US, poet Phương always brings along Vietnamese literary works, both classics and modern writings, to add to the family library abroad. It is these books, coupled with her mother's homemade Vietnamese meals, which have shaped the love for Vietnamese culinary arts in Vũ Minh Tuệ, the grandson of poet Vũ Quần Phương. Because I generally like food, I want to replicate some of those foods, and trying to do that has become my passion. And then I would want to, in the future, become a chef. The book Thương nhớ 12, or translated roughly as Nostalgia for the 12 Months by author Vũ Bằng, is Tuệ favorite book. He considers it a cultural treasure chest of dishes that are distinctive to the northern region within a year. My dear, can you guess what other specialties lunar February has to offer in our land? The husband does not know. Ah yes, carbs are big this season, perfect for fish patties. Just like that, taking in each page, each line of prose, Tuệ seemingly immerses himself in moments of time and in the wonderful world of cuisine from his motherland. Tuệ enjoys such read not only because of the culinary delights, but also because such experience helps him understand the interaction between cuisine, time, and space. Both my parents are Vietnamese, so in America, my mom makes some popular Vietnamese foods like pho or cơm rang. However, the taste is not as authentic that you might find in a typical Vietnamese restaurant right here in Hanoi. So this year, I decided to go back to my roots in Vietnam and try and show you guys the authentic foods right here in Vietnam. His knowledge of Vietnamese cuisine are being enriched thanks to his grandpa's explanation. Mà cái ăn của Vũ Bằng, cái ngon không phải ngon ở cái thực phẩm đó, mà cả cái mùa của cái thực phẩm đó nó lớn lên và người ta chế biến, gọi là ăn theo mùa. Thí dụ như chúng ta đang mùa thu đây thì ông nói cốm vòng này, nói chim gáy này, nói gạo ba răng này, đấy là cái món hời thời ông Vũ Bằng ông được ăn như thế. Thế còn mùa thì thầy Lam cũng có nói, nhưng ông chú ý đến mùa thu là cái cốm vòng. Stepping out of his imagination inspired from the pages of the books on Vietnamese cuisine, Tuệ has come back home to Hanoi just in time for autumn. Along with the help of Grandpa,
he has had unforgettable experiences. Ông cháu cũng đi vào làng vòng. Người ta có xây lại cái cổng làng vòng, người ta xây lại to hơn trước để giữ cái dấu vết. Chứ vào trong làng thì nó là những cái ngõ phố rồi. Nhưng may sao thì vẫn nghe được cái tiếng chày. Người ta giã cốm, cái người làm cốm vòng ở trong làng vẫn còn giữ được một số gia đình ở làng. Grandpa takes straight to the home of Mrs. Xuân. Mrs. Xuan's son and daughter-in-law are making the rice. Her family has been doing this for the past several decades. The young green rice season typically begins in lunar July and lasts through till the end of autumn. Each year during the season, Mrs. Xuan's family begins working from 4 a.m. until 10 p.m. I thought it was really interesting how one of the guys had his hand right under the hammer machine, and he didn't get his hand smashed. This is the first time Tuệ has visited a facility making young green rice. With Grandpa's guidance and also from his own observations, he now understands how the grains the young green rice are made. Cốm này ấy, thì nó dùng cái lúa nếp còn non, nó còn sữa, nó chưa già thì đem về rang lên, đây, hai cái lò rang ở kia, rang lên cho nó chín. Sau này mới có máy sát đỏ đỏ kia, sát để nó bong cái vỏ trấu ra. Đấy, nó bong vỏ trấu ra. Thế rồi người ta phải tách cái vỏ trấu ra, sau đó người ta mới giã để cho nó cái cám, nó bong cái cám ra. Rồi qua cái công đoạn dần sàng đấy, người ta loại bớt những cái hạt tấm, tức là hạt gạo nó vỡ, hoặc là cái cám loại ra thì sẽ được cái cốm này. Đấy, cái cốm mà khi mà sàng còn giữ được ấy, nó còn dính ở trên sàng, nó không lọt xuống vì hạt nó dính vào nhau. Đấy là cái cốm dẻo nhất, gọi là cốm rót. Sau nữa là đến cái cốm mà người ta sàng sảy nó ra thì những cái mẻ đầu là cốm đầu nia, thì hai cái loại cốm này là cốm hạng nhất, còn phần loại là cốm hạng nhì. Tuệ had a chance to join Thực, Miss Xuan's daughter-in-law, who taught me ways to sieve in order to choose the best young rice grains. When I tried it, it was really hard for me. It was really tiring. And imagining her doing that almost all day, I think that takes a lot of effort. Thì cho thấy làm cốm có vất vả không? Rất vất vả. Rất vất vả. Để biết là vất vả thế là tốt rồi. Ăn cốm thì cốm là quà ăn rất đài các. Ăn cốm không ăn vội được, phải ăn rất từ từ, nhúm từng hạt, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Vì người ta nói ăn cốm là có cái hương của đất, lại cái hương của trời mùa thu nữa, nó kết hợp lại. Đấy. Con thấy thế nào? Thấy nó dẻo không? Nó vừa dẻo, nó vừa thơm, ăn là có vẻ bùi bùi. Hơi ngọt này. Vâng. Ngọt. Cái ngọt của thảo mộc chứ không phải cái ngọt của canh. Tuệ has got to learn that in addition to being eaten with banana, young green rice can also be used to make many other dishes, including cake, sweet soup, or even mixed with eggs and meat to create a savory dish. As author Thạch Lam has described in the book, The 36 Streets of Hanoi. I prefer the young green rice sweet soup made with sugar and stirred to a thickness not too dense. In that way, the young green rice retains fragrance and chewiness. Eating such dish is refreshing, and yet nothing is better than eating a fresh batch of young green rice wrapped within a lotus leaf. In the book The 36 Streets of Hanoi, author Thạch Lam wrote, In a day, there is no time when you cannot find a street vendor selling food treats. Each hour offers different things. Eating such treats has also become an art form.
Knowing when and where to seek the vendor means you're a diner who is well informed. In order to live up to this sentence, his grandpa decided to take him on a tour around Hanoi to enjoy the different treats of the capital city within a day. From the old days until now, Hanoi has been a crossing point of many culinary cultures. Each time in a day, Hanoi offers a multitude of different treats like steamed rice cakes, sticky rice congee, and rice patties for breakfast, to grilled pork with vermicelli, and other forms of noodle soups for lunch. During the afternoon, one can enjoy treats like fried dumplings or rice bowls. And when night time comes, there are vendors selling mung bean dumplings and the luk do sa sweet desserts. And there's only a few among so many other dishes that the capital has to offer. Not all of these dishes originate from Hanoi. They come from different localities across the country and have been adapted to feed the appetite and culinary habits of Hanoians. From such processes are born dishes that many people think are from Hanoi and would then be carried to the other places in the nation. Mà hồi đó người ta đánh giá bát phở ngon là thịt chín và thái dày và nước trong. Còn sau này người ta cải tiến sang phở gà, rồi phở ngan, phở vịt, rồi phở đập cả lòng trứng vào đấy. Cái món phở Việt Nam bây giờ nó nổi tiếng khắp thế giới. Nó trở thành món ăn có lẽ là duy nhất của Việt Nam được thế giới biết đến và thế giới tiếp nhận. In the US, Tuệ has had the chance to taste many types of pho from restaurants owned by both Vietnamese and non-Vietnamese people. Yet early morning today, he is still very much excited to join his grandpa to go to eat pho. Perhaps this dish is most symbolic of the adaptation, development, and popularization which he spoke up. Poet Vũ Quần Phương told him that pho actually only appeared about 100 years ago. When the Nam Định Textile Company was built, pho was also born, and it found its roots in Nam Định province before making its way to Hanoi. Hanoi has perfected and given pho a different dimension. One of the best literary works that writes about pho includes Writings on Pho by writer Nguyễn Tuân. He describes pho as a dish that possesses a soul of its own, from the way a name is given to a pho shop, to the vendor, the diner, the ingredients needed, to the way pho has been eaten during different stages of history. Above all, he writes, Pho can be eaten during any season. During the sunny season, eating a bowl of pho will make you sweat, and once you finish and head out, the gentle breeze of the day would rush upon your face and along your back, as if giving you a natural fan. During the winter season, eating a hot bowl of pho will bring color and life back to shivering. Ở đây cái hay không phải chỉ về ăn uống nữa đâu. Cái hay còn bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu tình cảm dân tộc nó gói trong bát phở. Writer Thạch Lam described, Pho as a special treat of Hanoi, but it is not only in Hanoi that you can find delicious pho. It is a treat that people across all traders can make and enjoy, differing in recipes and the craft of the chef's co-lips. Pho Tin is the shop selling pho on Đinh Tiên Hoàng Street. It is one of the oldest pho shops in Hanoi, offering pho to people from all walks of life at any time. Trần kỹ cho em. Tôi với cháu Tuệ thì có lên một cái hiệu phở nổi tiếng của Hà Nội nửa thế kỷ nay. Tôi thấy phở cũng rất ngon, mà nó ở cái vị trí cũng rất là thăng long, là nhìn ngay ra Hồ Gươm. Cái hiệu thì không được sang trọng lắm, nó là một cái trái dựng ở ngoài vườn. Nhưng mà cái vị nước phở
và cái thịt nó có cái vị riêng mà không phải hiệu phở nào cũng có được. Thế còn cái bánh thì nó cũng giữ được cái dai và không nát. Tuệ has gone beyond the pages of Thailam's book on phở to enjoy in real life a bowl of phở in Hanoi. Cần bỏ cái thìa này. The pho here is a lot different than in the U.S. Compared to how my mom makes it, they make their pho fresh here, unlike my mom who buys it at the store where it's dry. All the components here are a lot fresher than you might find in a restaurant in the U.S. They give you more noodles here in Vietnam, unlike the U.S. where it's just full of broth. The broth here is a lot more clear and fragrant. The U.S. broth has a lot more, they use a lot more oil, and it's a lot sweeter. Hanoians often have different types of vermicelli for lunch, including crab vermicelli soup, astragot vermicelli soup, and tang vermicelli soup. Writer Thạch Lam has praised one particular type of vermicelli as being quintessential of the 36 streets of Hanoi, and that is bún chả or vermicelli with grilled pork. Bún chả nó là cái đặc trưng Hà Nội. Các cụ xưa có câu là gì nhỉ? Đồn rằng báu vật đất Thăng Long, bún chả là đây có phải không? Có lẽ báu vật nó vì thực phẩm nó rất đơn giản, nhưng nó kết hợp với nhau thì nó thành cái vị riêng rất đặc trưng. Tuệ reads that verse in the book, The 36 Streets of Hanoi by writer Thạch Lam. This motivated him to join Grandpa in trying out a bún chả shop in Hanoi. In the capital city, not many families use bamboo stick to skewer and grill their pork patties anymore. Today, poet Vũ Quần Phương and Tuệ are fortunate to have found such a shop like this. Thơm quá không ạ? Thơm, mùi thơm. Cái thơm là do gì mà thơm? Cho đoán, cho thịt nướng, do thịt ba chỉ mà nướng trên than tàu, cho nên nó cháy âm ỉ từ ngoài vào trong, nó tỏa mỡ xuống, nó tạo được cái mùi thơm. Tuệ remembers that writer Thạch Lam once wrote, Smoke curves akin to fork along the mountain ridge. Drops of fat reduced from grilled patty sizzle upon the coal like a long sigh, and the sound of the hand fan lightly waved like a branch of tree suddenly fuzzled by movement. Bún chả is an appealing dish that delights the soul and the stomach. This trip has taught him so much about Vietnamese gastronomy. It is the refined melange of ingredients and taste to create distinctive tastes. A bit of fish sauce, water, sugar, lime, papaya, garlic, chili, pepper mixed together are suitable ratios to create a special dipping sauce that only bún chả possesses. Cháu thấy cái nước chấm nó thế nào? Là không quá mặn, mà không quá nhạt. Không quá mặn, không quá nhạt. Nó hơi có ngọt ngọt nhé, cái vị ngọt. Cái nước chấm này nó làm cái vị bún chả nó nổi lên rất nhiều. Mà nước chấm là đặc sản của từng cửa hàng. Mỗi cửa hàng họ pha chế khác nhau. Mà cửa hàng nào đắt khách thì thường là do nước chấm này người ta pha chế đặc biệt. Cái này là bí truyền. Leaving behind the literary works on bún chả, he returns to reality and asks to try to grill the pork patties himself. Để chậm là nó cháy, nó xém nó cháy. Ngay nó sẽ chín đều hai mặt hơn. Đấy, xong lại xếp làm sao cho bằng như này. Như này là sắp được rồi. Rất là đẹp rồi đây. Grilling all this bacon is a lot harder than I thought it would be. You have to constantly flip every single piece while maintaining that it doesn't get burned. My hands are all greasy now, and
the smoke keeps getting in my face. I think that this job is pretty hard. Tôi thấy đấy là cái chỗ mà chú Tuệ, chú có vẻ chú bé thích nhất, bởi vì chú được hướng dẫn nướng chả. Thế tôi thấy ông bán chả thì ông cũng hướng dẫn cho cháu khá tỉ mỉ, khá tận tình, có cái con mải nướng chả hơn cả thưởng thức chả nữa. No one knows from when Hanoi has formed a culture of night treats in the old quarter. People age not simply to fuel, but sometimes just as a pastime. Dishes are diverse, including escargot, vermicelli, phở, glass noodles, to sweet treats like sweet soup or lục tàu xá. Most shops are crowded, creating a bustling atmosphere for the night shops. Ăn đêm thì bây giờ nó làm cái đặc trưng của phố cổ. Trên phố cổ có rất nhiều cái hiệu ăn mà giữ cái nét truyền thống xưa. Ngoài ăn ở trong hiệu thì ăn đêm còn có người ta bán rong. Như đêm vẫn nghe ra bánh khúc, hay là bánh dày, bánh giò. Bánh khúc, bánh giò là hay giao ban đêm. His grandpa takes Tuệ to a familiar vendor that sells mung bean dumplings or bánh khúc. The shop has sold bánh khúc for 15 to 16 years. Each day, Miss Dum sells 5 to 6 batches of bánh khúc. On days when there are night markets, she could sell even more. Thường là buổi tối thì cũng đông khách, nhưng mà nếu mà càng về chợ đêm thì người ta đi chơi nhiều đấy thì lại càng đông. Thì đấy là món ăn vặt của người ta, và nó vừa hợp túi tiền mà lại vừa ngon. This is not the first time to has eaten bánh khúc, but it's the first bánh khúc made from cooked leaf. Cái gọi là bánh khúc là vì cái chất chủ yếu mà làm cái bánh này, bánh nó màu xám xám này, làm bằng lá khúc. Lá khúc nó như một thứ cỏ nó mọc ở cánh đồng. Sau Tết ấy, người ta đi ta hái, sau Tết ta hái, về ta ủ lấy, người ta dùng dần, người ta phơi khô, người ta dùng dần. Thì người ta dùng bột gạo với cái lá bánh khúc ấy, người ta làm cái bánh khúc. Còn cái xôi trắng này ấy, là người ta độn thêm vào. Thế bà cháu làm bánh khúc ở bên Mỹ, bà cháu không có lá này thì bà dùng lá gì? Bà dùng một cái rau gì? Rau phi nắc à? Cháu biết cái phi nắc. Thì hồi bà làm bánh khúc bằng rau phi nắc cháu ăn rồi đấy. Nó không có cái mùi của cái lá khúc này. Bánh khúc Việt Nam hương vị nó đặc sắc hơn, có hạt tiêu, nó thơm hơn, và nhất là cái vị lá khúc đây này. Vâng. The mung bean dumplings is one of the many nighttime treats that Tuệ has yet to get a chance to try. These shops open till late night and early morning the next day. Tuệ promised himself that each future trip back to his homeland would be a new adventure to discover Vietnamese dishes he has never eaten. Cái món phở mà ban ngày ta ăn, đêm người ta không ăn. Thế bên cạnh phở thì còn các món mì có rất nhiều. Tôi muốn cho cháu tôi nó thuộc nhiều hơn nữa những cái phong vị, cái hương vị Việt Nam mình. Cái đứa bé sống ở đâu mà biết thương dân mình thì nó sẽ là công dân tốt cho cả thế giới. Năm nay cháu Tuệ nó vào tuổi 17. Cái tuổi đấy bắt đầu nó có nghĩ ngợi. Như hôm qua nó ăn một cái rúm cốm thì nó thấy người ta làm vất vả quá để có một rúm cốm. Và tôi cho đấy là một cái tình cảm dân tộc. I would just like to thank my grandpa for giving me this experience of taking me around Hanoi. When I see all this dedicated hard work in making some of these Vietnamese foods, it motivates myself to try and work hard
as a future chef myself.